Okay, so basically, uh, ito yung start ng web development. So, yung mga fresh grade with regards to web development, I guess, pasok to sa inyo. So, first thing is, kailangan natin mag-install ng dependencies. Kung ikaw ay fresh grade para sa web development. So, usually, ang ginagamit dyan is, di ba, mag-i-insert tayo ng framework ng CSS or pwede tayong gumamit ng Bootstrap or something na pwede natin gamitin for our CSS. Okay, so pwede ka mag-compile ng CSS or gumamit ng compiler. Pero first thing is gawin natin is yung Bootstrap. Okay, so most likely ginagawa natin is from CDN, like hanapin natin yung Bootstrap CDN. So pwede natin makuha yung link niya and then i-import natin. So instead na gawin natin yung ganong strategy na maghahanap tayo ng link, so pwede natin gawin yon in a form of downloading yung mga files na yun dun sa ating machine. So first thing is install natin tong Node.js, okay, and then after na install natin yung Node.js, install natin tong git bash, okay, install natin yung VS Code, and then install natin tong example. So yung example is in-install siya kapag meron tayong gagawin na web services like PHP or mag-fetch tayo ng data from server and then vice versa. Okay, so gagamit lang tayo ng exam. Pero kung most likely yung ginagawa niya naman is static pages like puro front end lang, JavaScript. Okay, so pwede nyo gamitin tong tatlong to. Anyway, itong Node.js is a webpack. So, nandyan lahat yung kailangan natin, i-download natin from the repository and then i-download yun sa ating system. So, marami itong gamit. Actually, hindi lang yan. So, siguro pag go along with the project, makaka-encounter kayo ng mas marami pang challenges with regards to Node.js. And then, itong git bash is ginagamit to kapag gusto mo mag-download ng, let's say, from repository, pwede mong gamitin yan since gumagamit lang siya ng prefix na git, and then, let's say, git clone, and then you paste that URL from GitHub or any GitHub sites. Now, yun lang. So, and then, aside from that, pwede kang gumamit ng Linux commands gamit ito. Okay, so pwedeng gamitin yan sa Mac or sa Windows or sa Linux. Okay, so and then we have VS Code. So ginamit ko yung VS Code as our editing tool, text editing tool, kasi marami tong plugins na pwede natin i-download para mas ma-optimize natin yung paggamit o paggawa ng program ng system. In this case, dito sa VS Code is aside from that, medyo mas mabilis siyang gamitin kasi lightweight yung kanyang application. Okay, so start tayo ng development, but then kailangan natin muna install yung mga dependencies natin, like yung mga installers like this one, Node.js, git bash, and then VS Code. So ito, as I've said, hindi naman to kailangan kung ikaw ay puro static pages lang. Alright, so meron ako dito, actually na-install ko na sila lahat. Okay, so Node.js, git bash, VS Code, and then exam. So itong mga to, hindi naman to mahirap hanapin sa internet. Once you type in Node.js, automatically may lumalabas sa ating, let's say, Node.js. May lalabas agad sa na download, and then mamimili lang kayo kung anong particular type of machine mo siya i-install. Okay, so basically kung Windows yan, so Windows. Right, so and then we have git bash. Okay, so pwede kayong gumamit ng aside from git bash, pero hindi naman ginagamit na commander git bash or anything. So dyan lang din yan, download lang din. Okay, so hindi yan masyadong complicated as long as downloading is concerned. And then isa pa is the VS Code. Okay, so pwede nyo i-download yung VS Code. Okay, so nandyan din yung hindi ko na masyadong elaborate kasi most likely ito naman self-explanatory. So given din kung ano yung platform na gagamitin natin. And then the XAMPP
is make sure yung exam nyo is latest. Kung hindi man latest ay dapat kasi merong deprecated na yung codes like 5.4, 5.6, mga deprecated na yung version ng PHP niyan. So meron na kayong 7.2, 7.3 or something. So much better na makukuha kayo ng mas latest na version ng PHP. Pero most likely ang binibigay naman ng exam is yung latest. But then malay nyo ma-download nyo yung deprecated code. So kakaproblema lang kayo pag nag-setup na kayo ng server nyo. Right, so since downloaded na siya, for example, tapos na nga yung download natin lahat to. Okay, so again, hindi naman to kailangan masyado. And then ito, kung hindi nyo kailangan gumamit ng git commands, so huwag nyo nang gamitin itong git bash. So most likely, pwedeng ang ito lang. Pwedeng Node, pwedeng Visual Studio Code lang. Then in-include ko yung Node.js para sa pag-optimize ng pagkuha ng mga dependencies like Bootstrap or jQuery or something. Okay. So I suggest na kung mag-start kayo ng development, lalo pat gamit ang web services is itong apat na to. Okay, so pwedeng itong dalawa lang actually, pero depende sa inyo. Then in my case, ginagamit ko itong apat na to for optimization ng lahat ng projects na meron ako. Dito, i-check natin kung yung Node.js by installed na, kasi minsan there are times na hindi natin ma-check kung tama na ba yung install natin or hindi pa existing yung Node.js the system natin. So I'm gonna type in cmd. So nag Windows R ako, and then type in npm. Okay, and then npm-v. Okay, so para makita natin kung anong version yung npm natin. So basically, pag wala naman siyang flag na -v, lalabas naman yung lahat ng details about npm. Pero dito, para lang makita natin yung version, kapag gumana yan, ibig sabihin meron tayong installed na Node.js. Okay, so meron akong version ng Node.js na 6.13.4. Right, so yun, i-check din naman natin yung yung exam kung running na, pero basically wala naman dito dapat lumalabas kasi yan. So all you have to do is to start. Okay, ano natin yung procedure niyan, and then start these two kung gagamit na tayo ng Apache. Okay, Apache is for PHP and then MySQL is for database matters. Okay, so i-close muna natin. So lalabas naman yun dun sa ating tray. So basically ito lang ang kailangan natin. So kapag inopen natin yung git bash, okay, it looks like Windows or command prompt siya, but then marami siyang features like hindi mo pwedeng gamitin natin yung cmd. Kapag ginamit natin ibang codes through cmd, let's say for example gamitin natin yung ls, okay, wala dyan. Ls means list all files within that particular directory. Okay, so for example, pupunta ako sa desktop, okay, cd and then desktop. Okay, so pag nag-ls ako, walang lalabas dyan. So it means that hindi natin pwedeng gamitin yung command prompt for the listing of files gamit yung command prompt itself. But then pag ginamit natin yung git bash, okay, since yan ay merong fake Linux commands, pwede natin gamitin yung ls. So cd and then desktop. Nakikita natin dito na yung mga files is it will be listed kay ls. So ito yung mga files na nakalist dun sa desktop. So aside dito sa command prompt, hindi natin nagagamit yung command na yan. It is because wala naman siyang support ng Linux command, since yung ls is for Linux command. Okay, so yun. But then dito pwede natin gamitin sa git bash yung command din naman. Let's say for example gamitin natin yung cls, it means that clear screen, and then pwede natin gamitin yung clear para yan sa Linux. Okay, so pag clear natin, clear siya. Pag ginamit mo yung clear dito, hindi siya pwede kasi hindi yan para sa Windows, it's for Linux commands. So cls, yun yung gumagana dyan. Pero dito, both ay gumagana yung commands
Okay, so hindi natin kailangan to, kailangan natin ito na lang. Okay, mas maganda siyang gamitin. Now, ito pwede nating integrate ito sa loob ng VS Code, but then ihiwalay lang natin para ano. Now, start tayo ng pag-code gamit yung VS Code. This time, gagawa lang muna ako ng static pages or HTML. Lalagay ko sa loob ng dito. Okay, so web, then 101, and then I'm gonna create a new folder. Pwede naman ako mag-open ng VS Code. Okay, open ko muna yung VS Code. So the installation process of this for applications ay hindi sobrang hirap kasi para ka lang umunguya ng bubble gum. Okay, so ayan, so nakalagay dyan is PowerShell. Okay, so kung yung default shell natin is PowerShell, pwede natin siyang palitan gamit yung select default shell, and then dito mamili tayo kung command prompt PowerShell and git bash. Okay, so kung ito naka-display dito, pwede natin itong i-close, and then directly doon tayo gagamit sa loob ng VS Code, and then git bash. So automatically it will change into git bash, meaning that kapag nag-create tayo ng panibagong commands, naka-bash na siya, hindi na siya PowerShell. Okay, you can delete this terminal, and then bash na yung lumalagay dyan or naka-display dyan. So punta tayo dun sa desktop, cd, and then desktop, and then yun yung folder, web, pinpoint, diba? Slash, hindi ko nakita, ls, cd, webdev. Okay, and then ano ba yan? So ginagamit ko yung tab para mas mabilis niyang ma-recognize yung mga yung directories. Okay, i-clear ko muna to para malinis yung screen natin. Now this time, pwede kong gamitin yung npm since npm is running. Pwede natin siyang gawin. So gawa muna ako ng isang file. Okay, totally buksan ko tong folder na to inside the VS Code. So i-rolling ko siya as code dot, ibig sabihin i-open niya yung folder na to with VS Code. Okay, and then hit enter. So magki-create to ng panibagong window, right? So hindi natin kailangan itong isang to. And then once na nagbukas siya, okay, once na bumukas siya, ibig sabihin nasa loob tayo ng 101. Okay, doon sa folder na 101. So again, buksan ko ulit yung terminal, gamit ako ng control backtick. Okay, so lalabas yung terminal, and then create ako ng folder dito or ng isang file. Okay, so pwede natin gamitin yung, pwede natin gumamit ng ng Linux. So you can use touch, then index.html. Okay, so create siya ng index.html dun sa loob. Okay, so this touch is to create a particular file. Okay, so sa Linux yan, kaya mas maganda gamitin. Okay, pero mas simple nandito na sa Windows, mas madali. Pwede naman gawin dito. Now, and then ang gagawin ko is i-download ko yung Bootstrap. Okay, since yung Bootstrap yung kailangan natin for our HTML, since ito ay static pages lang. So kapag mag-start ka ng Bootstrap, hindi mo kailangan, tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin kailangan puntahan yung Bootstrap CDN. Okay, tapos ikakopy natin yung kanyang file location. Okay, ito kakopy natin yan din the JavaScript. So pwedeng ganyan, pero sometimes dami ng case na ginagamit ko tong CDN, and then eventually siguro nag-update yung Bootstrap, tapos nagbabago yung yung codes, and then merong nasisira. So I did not recommend to use this type of linking kasi nagkakaroon siya ng problema. Instead, gamitin nyo is yung node modules or npm para i-grab nyo yung lahat ng dependencies na kailangan mo para from time to time hindi siya nagpapalit ng hindi siya nag-update. So ang gagawin natin is type natin yung command as npm and then install,
and then Bootstrap. Okay, so i-install nyo yung pinaka-latest na Bootstrap, and then hit enter. Okay, so ang gagawin nito is i-create siya ng node modules dito na folder, and then nandyan na din yung Bootstrap. Okay, yung access na yan is ginawa ko lang yan, and then ito is nandyan na yung Bootstrap, so click nyo and then Bootstrap, yun yung folder, and then the distribution, and then CSS, and then the JS. So lahat ay nandito. So if you wanted to change lahat, so pwede mong baguhin. So pansin nyo lahat nandyan. So pwede mo siyang gawin. Okay, ano man yung gusto mo, kasi naka-indicate dito lahat kung ano yung pwede nating i-import dun sa ating CSS, right, or dun sa loob ng ating HTML. Okay, so basically i-import natin to. Sundan lang natin yung path kung saan siya nakikita. Okay, so ito lang naman yung kukunan natin ng files. Okay, so meron dyan nakalagay na bootstrap.css, and then bootstrap.map, bootstrap.min.css. So i-explain ko lang din kung ano yung pagkakaiba ng min at saka itong sa CSS lang itself. Yung map kasi is ginagamit yan kapag gusto mo mag-create, kapag gusto mo ng compilation, kumbaga i-compile niya yung isang CSS into, or i-compile niya yung isang CSS into certain, pagsasama-samahin sila lahat. Okay, parang ito gagawin siyang isang file lang lahat. So yon. Yung CSS is, mapapansin nyo, yung structure niyan is ganito yung structure nito, since CSS lang siya. Okay, and then that mean, ibig sabihin is that minified. Naka-minified yan, ibig sabihin hindi mo mababasa yan since yan lahat ay nakaganyan. And the best thing na meron dito kaya naka-minified yan is it is much faster to load than this one, kasi ito kasi may mga spaces pa yan. Mapapansin nyo ilang spaces pa yung ano dyan. So kukuha pa rin yan ng certain milliseconds dun sa runtime ng system nyo. So babagal pa rin. So kaya mas ginagamit, mas maganda gamitin yung minified. Okay, since wala naman kayong babaguhin sa Bootstrap. Kung meron kayong babaguhin sa Bootstrap, you can do the CSS itself. Pero kung as is na yun, tapos gumawa lang kayo ng custom codes for CSS, i-override nyo yung nasa Bootstrap, pwede yun. Okay, so ito yung min.css. Hindi mo pwedeng baguhin yan kasi maluloko ka lang. Okay, so yun yung kaibahan ng dalawa. And then we have JS. So kapag ginamit natin yung bootstrap.css, nilink natin sa taas ng ating HTML sa header. So dapat ang gagamitin din natin dito is bootstrap.js. So basically kung min yung gagamitin ay min. So hindi mo pwedeng gamitin yung, pwede mo naman gamitin yung CSS.css lang, and then dito sa baba is .min.js, kasi magkasama silang dalawa eh. Ito import mo to sa taas, ito pwedeng sa taas din sabay, pero mas maganda kung ito sa baba nilalagay kasi para iunan niyang i-display yung lahat ng contents, yung lahat ng designs bago yung script, kasi pag nauna yung script ang bagal ng site natin. So yun yung mahalaga dun. Now i-import natin siya, kasi first thing na gawin natin is create ako ng HTML. Okay, so HTML, gagamitin ko HTML:5. So yan yung shortcut for ano lang, para pag enter natin automatically mag-create siya ng HTML boilerplate. Okay, so dito ang gagawin ko is let's say ito yung click start. Okay, so yun yung start ng ating HTML. Now dito i-import natin yung CSS. Okay, so i-link natin yung CSS, right? So pansin niyo naman agad pag yun yung kagandahan ng meron sa VS Code. So once na nag-type kayo ng link, okay, and then
hanapin nyo kung ano yung gusto nyo ilagay. So, I'm going to use link CSS. And then, kapag nag-hit ako ng enter, ang kailangan lang natin is hanapin natin kung saan siya nakikita. So, kapag binago natin to, yung node modules, huwag nyo gagawin kasi pag nag-install ulit kayo ng ibang dependencies, aside from Bootstrap, pag nag-install kayo ng iba, pwede naman, pero as is na yan. Okay, so sundan natin yung path. So we have node modules, okay, /bootstrap /distribution /css, and then select natin yung bootstrap.css. Okay, it doesn't matter kung yun ay .min or .js. Lagyan natin JavaScript sa baba. Since sabi ko nga kanina, mas mabilis mag-load yung site kapag ang iuuna natin ilalagay sa taas, i-include natin is yung CSS, and then below is our JavaScript. Okay, so mag-create tayo ng isang header container dito. So pwede natin gawin div class equals container. Okay, so medyo sobrang daming gagawin kapag mag-div class ka task dot container. Instead pwede mong gawin ganito, dot container. Automatically naman given na yun na kapag nag-create ka ng dot, ibig sabihin niya na class. Okay, so dot container, dapat spelled mo lang siya ng tama kasi pag mali, hindi naman sasabihin siya ng VS Code na yung class ginagawa mo is mali or whatever. So automatic ganun na yung mangyayari. Right, so pwede mo rin gawin ganito. Okay, so for example, let's say that container, gusto mong padamihin yung container na yan, pwede mong gawin times, let's say 6, and then hit enter, automatic 6 yung containers na yan. So madali itong ginagawa kapag let's say gagamit tayo ng table. So let's say we're on table, and then that table. Okay, so pwede natin gawin is table, yung una, yun yung selector for our table, that table, yun yung class ng table, that let's say table border. Okay, bordered. And then hit enter. So meron tayong ganito. And then lagay tayo ng header, let's say table head. Okay, and then inside the table head meron tayong tr. Inside the tr meron tayong th, or t-head meron tr and then th. So sa th, let's say for example meron tayong 5 columns. Okay, so instead na gawin natin yan copy paste, so gawin natin dyan is i-times lang natin times 5, and then eventually yun, lalabas din ganyan. So for example, ito yung number, ito yung name, ito yung title, ito yung body, and then the action. Okay, something like that. And then sa baba, add tayo ng hindi ito ganyan, that's supposed to be ganito lang. Okay, ganyan. And then sa baba na ito, gawin natin ng t-body, and then sa loob ng t-body meron tayong tr, and inside tr meron tayong table data. So again, since 5 sila, i-times natin ng 5, and then hit enter. Okay, so mabilis lang siya. Now gawa tayo ng mga data na parang sample lang. Let's say lagyan tayo ng 1, title is kickstart, and then the title is, say for example, first web application. Okay, and then the body, pwede tayong gumawa ng you can also use the lorem. Okay, gamitin yung lorem. So emit, gamit yung emit abbreviation. So pag nag-type ka ng lorem, these are yung mga generated data. Okay, so pwede mong lorem, let's say times 2 or times 3. So pag nag-lorem times 3 ka or x3, mag-generate siya ng 3 times 3 depending dun sa ginawa nating value. So pag nag-type tayo ng lorem dito, automatically gagawa yan ng generated data, just like that. Okay, so kung pwede natin gawin, paiksiin natin yung lorem. So lorem times 3 x3. So ganyan lang sa x3, 3 words lang. Okay, yung ira-random niya. Right, so I guess ito, hindi ko alam kung ilang number of words to, pero siguro mga 100 plus or
400, something like that. So yan yung default. Okay, so i-save natin. Right, so and then we check the output, refresh. So we already have this one. So I guess lagyan natin siya ng konting indent. So ipasok natin siya dun sa loob ng container. Okay, so hit refresh and then ganyan na siya. Now this time doblehin natin to. Okay, actually may pang doble dito, hindi ko sa Linux kasi ginagamit ko yung control shift D, pero dito hindi ko alam kung paano mag duplicate. Try ko yung shift D, hindi siya gumagana. Okay, hindi ko alam, minsan control D yan pero hindi rin yata gumagana yung control D. Well, ika-copy ko na lang. Okay, yan. So let's say 2, then Kickstarter 1 second, and then baguhin natin yung lorem para mag-generate siya ng panibago. Okay, so hindi yan pare-pareho. I-refresh yon, and then let's try to edit the table. Gawin natin itong table dash stripped. Tingnan natin yung result. Okay, meron na pala. Okay, pwede tanggalin isa natin to. Pag may strip yan, ito yung lumalabas dyan. Okay, so meron siyang guhit. Okay, and then table dash hover, and refresh, and then yun, ito natin yung hover effect. So ito yung basic part ng web development. So maybe malaking tulong itong paggamit natin ng Node.js as far as Bootstrap or other dependencies is concerned. So aside from Bootstrap, pwede ka rin mag-download ng iba pa. It's like let's say npm install, install jQuery. Okay, so pwede natin i-install yung jQuery, and then it will actually download the latest jQuery dependencies. Okay, so makapansin nyo, meron nang nakalagay, refresh, ayan, meron tayong jQuery. Ayan na siya. So gagawin nyo lang is you can use the npm and then download those dependencies. So mas madali siyang gamitin instead yung maghahanap ka pa ng dependencies kung saan saan. But then npm is the answer for everything or for every dependencies na meron sa net.